oli ku BBS Telefina ya Bwakabaka bwa Buganda osiibye otya Seven Enyamu. Mukama yeebale akwazisa obulamu, ayita mu mbeera ennungi omukama mulungi, ayita mu kusoomoozebwa twegayirire kabamba ggulu embeera agikakkanye era agyongereyo. Musajja wa Kabaka Birime Matovu munnakalungu ow'ensonga, nze nzuuno era mu kitundu ekyokubiri nga ndi ne Dr. Muhammad Salim, omusawo okuva wano ku Gombe Medical Services Hospital. Eddwaliro lino nga liri Mmengo wano ku luguudo Balintuma. Eddwaliro eritukutegekedde olusiisira ennaku z'omwezi nga 7 ne 8 June. Lusiisira lwa byabulamu nga lwetabiddwamu BBS Telefina ne CBS Gombe Medical Services Hospital. Neetuwa abasawo abakugu ku luno nno si mu ndwadde ez'enjawulo, naye ku luno ku ndwadde ez'enjawulo naye ng'essira liri ku ndwadde ez'emitima. Tuli ku mitima. Dokita yakikoonako nti omutima olina gumu, omutima olina gumu, siziri nga nsigo bbiri. Naye kale mu byonna Dr. Muhammad Salim ndi naye wa kamusabe ababuzeeko. Dokita, good to host you again. Welcome. You are live on BBS Telefina. Can Welcome. you say hello to them? It is an evening. Okay. Yes. Good evening, all of the viewers. I'm happy to be here. Happy to be here with you, talking about heart issues. I hope you, all of you, my fathers, my brothers, my sisters, my mothers, I hope you healthy hearts, good life, and happy life. Yes. Before you say anything, please let me remind the viewers that they have only one heart. You told me last time I have one lovely heart. Just, you have to keep it. You have to keep it, please. How? Keeping it jealously. Yes. Because it is one heart. One valuable heart. Any problem in the heart, that means it is a risk for your life. We are going to talk in simple words about how to solidify, how to keep, how to maintain your heart, and automatically how to live healthy life. Okay. We begin from there. Okay. What are the causes of heart problems or heart failure? Thank you for this question, Yes. my friend. So, in medicine, or in case of diseases in general, up to now, some diseases, they have a direct cause. Like malaria, it has parasite, it comes and go inside your From the blood mosquito. from the mosquito. But for issues like heart failure, we are not going about one cause. We are going to talk about many causes, many factors. These causes are called risk factors. They are many, and I hope you to take care of this and pay attention for these risk factors. Okay? These risk factors are hypertension. And here in our Pressure. hospital, we are going to check the blood pressure for the population, because this is the first risk factors, risk problem that may cause heart failure. Number 2, uncontrolled high sugar. Uncontrolled high sugar. Number 3, risk factor, ischemic heart diseases, problem of the ischemia, heart angina or myocardial infarction. Number 4, low blood concentration for long periods. For those people who have very low blood concentration, it is called anemia. This is a risk factor for developing heart failure. Valve diseases. When we say valve diseases, that means the valve inside the heart, there are 4 valves. They will be spoiled, maybe congenital, in children, in adults. So conditions affecting the valves is a risk factor for developing heart failure.
That means low function of the heart. Okay, there is another cause like thyroid diseases, pregnancy, okay, infection of the heart, okay, and some disturbances in the rate of the heart. So all of these factors are risk factors to develop heart failure. Another important risk factor making the patient to be pushed into heart failure is negligence of taking the pills. For example, aspirin. Some people, they have regular medications which are prescribed by the doctor. So you say, today I'm feeling well, I don't need to take the pills. I don't need to take the aspirin, leave it. So this is a very high chance to develop heart failure. Okay, so generally speaking, the causes of heart failure is divided into problems in the muscles of the heart, problems in controlling blood pressure, sugar, problems in the blood, low blood concentration, thyroid diseases and pregnancy, and hyperlipidemia or high cholesterol, smoking. All of these factors, they combine together, they will give you end result of heart failure. These are loads on the shoulder of the heart: diabetes, hypertension, hyperlipidemia, okay, thyroid diseases, uncontrolled sugar. These are heavy loads on your heart. Please try to lift this load from your heart. Okay. Oli ku Telefine program ya byabulamu ne Gombe Medical Services Hospital. Dr. Muhammad Salim akubuulidde ebiyinza okuvaako obuzibu bw'omutima. Biki ebiyinza okuleetera omutima okulemererwa? Ayogedde bingi. Naye weewuunye byonna byasinze okwogera, ebisinga biyita ku mumwa wano. Banayino n'okwejjanjaba akwogeddeko n'owulira bubi, n'omala gagenda kaduuka n'ogula eddagala nga tozze ku Gombe Medical Services Hospital okukeberako nga bwe wali okukeberako buli lwa mukaaga abaana abali wansi w'emyaka 13 buli lwa mukaaga Gombe Medical Services Hospital yaluwaayo abaana mubaleete mubakebereko. Baba n'ebibaluma naye nga teboogera, nga baami nabo oluusi tebamanyi. Ate ng'era Gombe Medical Services Hospital buli lunaku yalukuwa mu budde obw'okukola yitawo bakkebere ku mannyo, bakkebere ku mannyo, bakubuulire amannyo bannange endabikayo eyongerwako kinene nnyo. Amannyo go galabise gatya ng'oyogera ng'osekako. Kaakati ate Gombe n'etakoma okwo, GMS Hospital n'etakoma okwo, ekuteekedde olusiisira ennaku z'omwezi nga 7 ne 8 omwezi ogujja ku nsonga y'endwadde zino ze tuli mu kwogerako ez'emitima. Ebyo byonna obisanga ku Gombe Medical Services Hospital. Naye mbadde ga nti omusawo aga nti ekiviirako ebyo byonna eby'omutima, endwadde z'omutima, akiise risk factors. Okunywa sukaali omungi ayitiridde, ebirungo ebirimu sukaali omungi. Oluusi bambi ne maama bw'ofuna olubuto omusaayi mugugabana n'omwana. Embeera ey'okuvuganya n'omwana ali munda ayagala ku musaayi gwo ate tolidde bulungi musaayi kuba mungi, embeera eyo esobola okukireeta. Ayogedde ku pressure n'obubone n'ebirala bingi bye tukozesa, naye nga weesanga ebisinga tusobola okubyewala, ate ebisinga biyita wano ku mimwa. N'olwekyo nkujjukiza nti buli lwa Sande ku BBS Telefine wano essaawa 12 mbeera ne Gombe Medical Services Hospital, eddwaliro erisangibwa wano ku Balintuma Road, nga lituwa abasawo abakugu mu ndwadde ez'enjawulo okuba nga bakusomesa n'engeri gy'osobola okufunamu obujjanjabi. Mukkirize neetoolemu katono mpumulemu, nkomawo tovaako.
Abagombe Medical Services Hospital Mengo nga bali wamu ne radio Kyabasa ne BBS Telefina bategese olusiisira lw'ebyobulamu ku ndwadde zonna ez'omutima nga bakugu mu ndwadde zino bakubakebera n'okubajjanjaba endwadde z'omutima era mubeebuuzeeko ku ndwadde zino wamma ggwe musobole okuzeegobako nga Ssemukuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Olusiisira luno lwakuba ku ddwaliro lya Gombe Medical Services Hospital Mengo ku Balintuma nga 7 ne 8 ogw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 10 ez'olweggulo tuwone ebyakusigalawo okuzirinda ng'omwana w'omufu asaba ow'omulamu olubugo. Olusiisira luno lwaba abawezezza emyaka 18 kale mujje mukeberebwa endwadde z'omutima, nammwe abazirina mujje mujjanjabwe ssaako nammwe abaagala okwebuuza ku ndwadde z'omutima awatali kweragajjalira nti bulijjo emanya amalwaliro atategaŋŋaali. Ebisingawo okubira abagombe Medical Services Hospital Mengo ku Balintuma ku 0708 800 010 oba 0762 666 777. Abagombe Medical Services Hospital Mengo nga bali wamu ne radio Kyabasa ne BBS Telefina bategese olusiisira lw'ebyobulamu ku ndwadde zonna ez'omutima nga bakugu mu ndwadde zino bakubakebera n'okubajjanjaba endwadde z'omutima era mubeebuuzeeko ku ndwadde zino wamma ggwe musobole okuzeegobako nga Ssemukuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Olusiisira luno lwakuba ku ddwaliro lya Gombe Medical Services Hospital Mengo ku Balintuma nga 7 ne 8 ogw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 10 ez'olweggulo tuwone ebyakusigalawo okuzirinda ng'omwana w'omufu asaba ow'omulamu olubugo. Olusiisira luno lwaba abawezezza emyaka 18 kale mujje mukeberebwa endwadde z'omutima, nammwe abazirina mujje mujjanjabwe ssaako nammwe abaagala okwebuuza ku ndwadde z'omutima awatali kweragajjalira nti bulijjo emanya amalwaliro atategaŋŋaali. Ebisingawo okubira abagombe Medical Services Hospital Mengo ku Balintuma ku 0708 800 010 oba 0762 666 777. Nkukulisaayo munnange ava mu kuwummulamu kulikayo kulikirayo ddala boolabye abalanga naffe akuwagoowa tubawagire n'okujjukiza nti olusiisira lw'ebyobulamu olukulembeddwamu Gombe Medical Services Hospital ng'eri ne CBS radio obujjajja BBS Telefina ku luno nga 7 ne 8 June wano ku Balintuma Road eddwaliro welisangibwa essira liri ku ndwadde zino ze twogerako ez'emitima mujje babakebereko. Omutima munnange nno olina gumu tiziringa nsigo nti emu bweremererwa endala etwalatwala mu maaso, tigiringa mikono nti ogumu bwe gugenda osigaza ogumu. You have only one heart which must be kept, which must be cared of jealously. Am I right? For their sake. For your Doctor, sake. as we continue with our program, Yes. how do you treat Nice. heart failures, heart problems? Nice. Medically, I'm not a medical personnel. I'm just learning small from you. Thank you so much for this question. Preventions and treatments. Okay. Yes. And this is the conclusion of all we have been talking about. Yes, dear. So this is the last advice. How can we treat? So I will say that The best way of treating. the best time to be treated when you come early. The early you come, the early you present yourself to the medical service, that means the treatment will be sometimes just some sort of advice, checking, and go home. But my friend, if you present to the medical service late, I'm going to keep you at hospital. Admission. Yes, don't go home. If you present late, you neglect it yourself. You start to say, oh, I'm feeling palpitation. Don't care, this is nonsense. And you are continuing working, not taking your treatment, and you present to hospital late. Okay, I will check, I will find you have a very late stage of heart failure, grade 4. Either I keep you in a normal room or in something called ICU. You know ICU? So patients with heart failure, late grade of heart failure, I will keep them in the cardiac care unit. It is called intensive care unit. I will put oxygen
to support him. I will put him in a certain bed. The head side will be elevated into 45 degree like this, because patients with heart failure, when they are put flat, they will develop shortness of breathing. Treatment of heart failure, I am going to put a urine catheter so as to calculate your urine output. I'm going to give you injections which control the amount of blood inside your body. I will give you medications which makes your heart beats more stronger, and still you are kept inside the hospital. I'm going to tight you in a monitor to measure your vital sign continuously: blood pressure, oxygen saturation, respiratory rate, and pressure and temperature. Okay, so this is the treatment of late stage of heart failure. I'm going to give you medications which control the cholesterol, which control your sugar, which make your blood circulating well in your blood vessels. You may be kept at hospital for about 3 to 5 days. This is a loss from your work time. This loss for the family. They will keep coming and going from home to hospital. This is consumption of money. So please, this is a warning sign for you. Please present to the medical service earlier, because simple heart failure, early heart failure, I will just give you some pills: atorvastatin, aspirin, diuretics, checking, goodbye, go home. Now prevention. Prevention starts from this point, that this talking, that to make the population aware. Prevention is to be aware of the problem so that you can pick earlier. You can be picked earlier. So you have to avoid eating animal fats, avoid smoking, avoid sedentary life, not just eating and sleeping. You are going to accumulate a lot of bad waste and chemicals inside your body. Please exercise. And the exercise is different from person to person. Some people, they can play football. Some people, they can swim. Some people, they can just walk. It is a matter of smoking that you burn calories. Please continue checking your blood pressure continuously. Please continue to visit your doctor frequently. Okay? And please be adherent to your medications. And I am repeating myself in taking these aspirin pills and atorvastatin pills are basic medications in heart diseases. And this is not the end of life, and we can hear more when you go to your treating doctor. And we are ready to help at any time, my friend. Okay. Oli ku BBS Telefine. Ekisooka bannange, endwadde z'omutima zijjanjabwa era ziwona. Naye ekisinga obukulu kukeberangako buli kiseera. Tuyige okwekebeza. Gombe Medical Services Hospital, olaba buli bbanga eggere eteekawo ebyokwekebeza. Kati ekyokulabirako, buli lwa mukaaga kebera ku baana. Abaana abato wansi w'emyaka 13. Amannyo buli lunaku kebera kwa bwere mu budde obw'okkola. Eyo n'enteekateeka yakulaba ng'obeera mulamu. Kaakati ate ku luno tukuteekedde olusiisira nga luli ku bisoomooza emitima, endwadde z'emitima kwa bwereere nga 7 ne 8 lwa mukaaga na Sande
June 2025. Omutima munnange nno olina gumu, olina ogwegendereza, gulinga kati ka kibiriiti bwe kazikira tolina kirala kyakola. Naye omusawo byonna abyogedde. Ekimu ku kiyinza okuziyiza okusumbukana n'endwadde z'emitima okukola dduyiro bannange kirungi, exercises, physicals, naye ate kirungi nnyo okubanga okola ng'olina instructor, ng'olina kukozesa, si kumala gakola fa gafula. N'ebimu osobola obyekozesa ng'okutambuza ku bigere, n'ova wano n'ewo n'otuuyanamu, obutatuula nnyo, byonna byogedde. Tulya nnyo amasavu, tuwomerwa nnyo amasavu, amasavu ago si malungi, dokita abyogedde. N'olya ekyeggulo olumala n'oyingira obuliri ate ng'otisse kabindo, n'otikka kabindo k'emmere bwe kati, n'osaba muntu oba mutisse emmere eyagala namuyisa waatudde, n'amala ogirya, n'ayingira ekinaabiro oluusi amala kunaaba, n'ayingira obuliri, emmere n'emutuulamu. Ebyo byonna bivaako endwadde z'emitima n'ebirala bingi bye mugenda okuyiganga 7 ne 8 June mu lusiisira lw'ebyobulamu ku Gombe Medical Services Hospital. Doctor, we are winding up. Welcome. What is your advice? What is your advice to the people viewing us right now on BBS Telefina to keep their one lonely one heart? Okay. Yes. We know that the world around us is developing, and daily we see new things develops. Okay. So medical services, they start to invent transplantation of the heart, you see. So the doctors started to experience how can we transplant new heart for the diseased patients with heart failure. So is this surgery started in the developed world? It is a very rare surgery, but it is there and it started to develop. But they take a heart from recently died person to give this heart and lung transplantation, to put this heart and lung inside the diseased, and they are going to take your heart out. It is not successful. It is not common. It is very expensive surgery. We can consider it as if there is nothing like this. So my advice, please, you have one heart, one life. If the heart is stopped, that means this is the end of your life. Heart failure, it is an expensive disease. You are going to be kept in the hospital for 3 to 5 days. So before you develop heart failure or heart disease like this, please keep exercise, control your diet, keep checking your blood pressure and your vital signs regularly with your treating doctor, and saba seja kabaka ewangale. Awo sisukkawo, omutima olina gumu gwe guli mu gwandaba, gwe guli ne munzi. Dokita agambye nti ensi ziri ezaakula okutusingako wano zo zimanyi n'okusimbuliza emitima, naye nga kyabbeeyi nnyo. Naye n'okujjanjaba obulwadde bw'omutima kawobe mu Uganda wano bwa bbeeyimu. Lwaki olinda omutima okulwala nga Gombe Medical Services Hospital wano ku Balintuma Road ekuteekeddeteekedde olusiisira nga 7 ne 8 June nga kukebera ku mutima n'endwadde z'emitima okujjanjabwa kwolwo kwa bwereere? Jangu ojjanjaba omutima ogumu ogwo gwokka gw'olina, kubanga bwe bulamu bwo. Abange baagaliza akawungeezi akalungi.
Abagombe Medical Services Hospital Mengo nga bali wamu ne radio Kyabasa ne BBS Telefina bategese olusiisira lw'ebyobulamu ku ndwadde zonna ez'omutima nga bakugu mu ndwadde zino baakubakebera n'okubajjanjaba endwadde z'omutima era mubeebuuzeeko ku ndwadde zino wamma ggwe musobole okuzeegobako nga Ssemukuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje. Olusiisira luno lwakuba ku ddwaliro lya Gombe Medical Services Hospital Mengo ku Balintuma nga 7/8 ogw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 10 ez'olweggulo tuwone ebyakusigalawo okuzirinda ng'omwana w'omufu asaba omulamu olubugo. Olusiisira luno lwaba abawezezza emyaka 18 kale mujje mukeberebwa endwadde z'omutima, nammwe abazirina mujje mujjanjabwe ssaako nammwe abaagala okwebuuza ku ndwadde z'omutima awatali kweragajjalira nti bulijjo emanya amalwaliro atategaŋŋaali. Ebisingawo okubira abagombe Medical Services Hospital Mengo ku Balintuma ku 0708 800 010 oba 0762 666 777.